Так, вроде как ничего не дропает. Но пока стабильно, хорошо. Sebastian, А почему-то нагрузка на процессор увеличилась очень большая, 50% control вроде. attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Прошу прощения, сейчас все должно нормально быть. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Короче, надо будет не знаю, перелопачивать, короче, с драйверами разбираться, все переделывать, типа, потому что что-то как-то мне не нравится, слишком нестабильно вся система работает. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Новое заклинание. Понеслась. Есть стелс. То, что дверь открылась. Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn! Вот это Told me стелс. the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. Now to find that book.
Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Есть что полутать? Я люблю лутать. Так, вроде мне показывает, что все стабильно, пропусков нету, звук вроде тоже в порядке. Ghost, don't let her see you. Ну да, иди туда. Я пока. If you're a mortal, you best turn back. Did I hear some? You'd be wise to get out of here. It's not safe for young mortals. Бывают микрофризы при подготовке рука. Окей, хорошо. Сейчас попробуем брать микрофризы. По поводу микро, блин, ну типа. Окей. Сейчас мы сделаем просто некоторую вещь. Для настройки. Я скину настройки до высоких просто. Где? В дополнительном контенте нет? Нет. Настройки. Рекомендованные на ультра. Я поставлю на высокий, должно меньше фризить. Микро погромче. Ну окей. Окей. Я знаю, в чем прикол. Мне нужно не микро погромче. Мне надо игру чуть тише, возможно. Или не надо тише делать. Игра по звуку норм. Просто вчера она была прям очень громкая. У меня просто обычно все стоит на 7, там, на 70, на 75 везде во всех играх, типа. Тогда по звуку, в принципе, все сочетается нормально. Так, окей, нам туда. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Так, хорошо, это я Don't понял. let her see you. Так, прошли. Surely no one's wandering about in here at Ты this меня не hour. видишь? Меня не видно. Wander in the restricted section. At Ладно. this hour. Это очень забавно. Как-то сложно получается немножечко. Так. Единственное, что я, наверное, сделаю все-таки звук еще, наверное, даже тише на 70 скину. Вот так должно быть нормально, и сам звук игры должен быть нормальным.
негромким, и микрофон должен работать. Микро, наверное, даже вот так сделаю. Ghost, don't let her see you. Back here. Мы не успеем пробежать. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Revelio. Because Merlin knows everyone else is giving. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Этот сундук я пока не могу открыть. I'll be Ну-ка, quieter если than a вот так. jobberknoll. А вот так могу открыть? А я не могу его юзать в инвизе. Окей. Это определенно связано как-то с глазами. Ну, типа, он не должен меня видеть. Secrets of the darkest Revelio. arts. I'm impressed. We must remain unseen. Все, я понял. Добрый вечер, Брэквуд. Добрый вечер. Оно живое? Кто-то есть. А, нет, никого нет. Это. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Надо пизу. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Сундук. Так. Accio! Levioso! Окей, значит, здесь должно быть репайра. Reparo. Новый шмот. Понятно.
Of course, traces of ancient magic. That's it. Человек умный. Чеки для снаряжения заполнены, в смысле? Какие? Снаряжение 20 из 20. А, окей. Все, что за 60 продается, можно разломать. 150, 90, 200. Что где-то? Плюс 2 ячейки. Для того, чтобы залутать очки, которые хуже моих. Ладно, ничего страшного. Так, единственное, что я, наверное, сейчас поменяю, сменю этот заклинание. Репера поставлю на боевое. В принципе, это нормально. Перчатки это топчик. 30 атаки дает. О, кайф. Короче, тогда можно и... Всегда в одной цене, типа, неважно какой левел, типа синий 90, фиолетовый 150, легендарный 200 стоит. Неважно какой левел, какие характеристики. Это очень забавно. Where might this lead? Мне кажется, здесь какой-то файт сейчас будет. Снова микро не хватает. Давай вот так сделаем. Должно хватать. Даже вот так. Так лучше. Угу. Accio. Levioso. Все, я понял. Ну, я добавил просто звук. Not surprising. Guards at the ready. Прикол в том, что... Это было просто. Угу. Окей. Прикол в том, что в каждой игре, естественно, по-разному настроен звук, поэтому надо крутить настройки, регулировать их. Надо будет пересобирать. Levioso. Incendio. Revelio. Accio. Да, я не то.
Хотя интересно. Revelio. А как туда? Accio. Revelio. Ну понял, значит мы сможем вернуться. Окей. This must be the way forward, but to where? Revelio. Шляпа. Nearly there. Best keep my wits about me. Кафтан. И мантия. Это хорошо. Люблю вещи, кто лучше мыть. Levioso. Incendio. Accio. Potato. Это не... Даже кнопки забыл. Один забыл кнопки. Potato. Меня в Пуффендуй. Мы за бурсуков. Levioso. Potato. Accio. Levioso.
Levioso! Accio! Incendio! Так получше. Ну да, белка просто это... Is a book after all. С одной касты, так что нормально. В самый раз. Контратаки на Q. Типа, когда желтый кружок над головой загорается. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor McCaw? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Вот оно как. Привет. Так вот, по поводу контратаки, типа Q зажимаешь просто в определенный момент и все. Я просто протыкиваю этот момент. Sebastian.
Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Периодически, да. Типа, мне график сбился очень сильно, поэтому сейчас буду его выравнивать, поэтому по ночам стрим. К сожалению. Так, он нас не сдал. Это очень хорошо. Так, а ты выход куда нам? Сюда? Да, сюда. Нужно к профессору Фигу. Стоп, вот сюда. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends.
You may be surprised by how much you can learn from them as well. Так, хорошо. А тот плащ у меня с какого левела вообще? 12. Понятно. Нам надо в город. Нам продать надо все, что мне валяется. То место занимает и тяжело лутаться. As soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Магазин есть. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then... proceed to see me in my classroom. Those that go to Azkaban never had a chance in the first place. Come on in and have a look around. Revelio. No touching if you have to. Они киномагазин «Шапка-невидимка». Plenty for your perusal today. Take your time. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Двадцать 29, 25, 28, 22, 25, 26. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Двадцать 4, хорошо. 25, 16, 28, 18, 20, 24. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. 21. Пока нет врачей комнат. 20, 21. Дальше по 16, 24 и 24. I'd say that looks as if it was made for you. На 3. 20. На одно нет смысла покупать, типа, для улучшения. You won't be За disappointed. бесплатно. That's a Gladrax Мы promise. изучим потом, хорошо. Так. Стоп, я запутался I уже. suspect you have a sharp eye for fashion. Что мы купили? Мы купили шарф. Мы купили... Этот надо отнести. Короче, комнату. Мы купили этот. Be sure to stop by whenever you're about. Так, перчатки. У меня на 30. Перчаток хороших нету. Шарф. Шарфов нету хороших. Этих тоже мы купили. Плащ только на 1 повышает. Ну, типа, по факту только шляпу можно купить. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise.
Сразу я сниму, потому что я не могу в шляпах в этой игре бегать. Это вообще просто, ну, типа, я Plenty for не your знаю, как это perusal придумал. today. Take your time. Слишком упоротые шляпы. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Блин, подфриживает, как бы, ну, типа, я не знаю, почему это связано. Ну, как бы я понимаю, почему-то у меня прот забит вообще полностью. И это очень весело. Так, окей, хорошо. Магазин спортивных товаров. Давай зайдем в магазин спортивных товаров. Стоп. А, ну он закрыт. Потому что соревнований пока еще нет, его можно взломать, типа. Или он откроется... А, нет, он открывается ключом. Поэтому появится, скорее всего, по сюжету только. Как... Угу. Карта Хогвартса. Нет. Карта Хотсмида. Карта мира. Мне сюда надо. Кошку забыл погладить. Да, нормально. Чисто по приколу, на самом деле. По крайней мере, пока что. Может быть, ну, типа, в дальнейшем переразвязке сюжета что-то будет. Но пока чисто по приколу. Так, а что надо посмотреть? Какой тут скунч? О, скинчик симпатичный. Не симпатичный. 15, 4, 25, хорошо. Типа миника карта достаточно большая на самом-то деле. Так, это, наверное, можно лутать. Меня очень смущает, на самом деле, ну, типа, я вот играю, смотрю и понимаю, что, как бы, эта игра, ну, типа, с завышенными системными требованиями. Это определенно. Так, что у нас тут? Сундуки. Я что-то слышу? Не могу понять, что я слышу. Инструменты смотрителя. Можно было предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовались для создания всевозможной мебели для уютных хижин любых, даже самых невероятных размеров. Так, а тут пещера. Пойдем в пещеру? Конечно, пойдем в пещеру.
Сейчас только полутаемся. Пацаны, змей, пускай. Прикольно. Accio. Revelio. Accio. А, я понял. Цей. Incendio. Как сообразишь, Prove dangerous if I'm not какие кнопки careful. нажимать? Сундук. Перчатки. Так, а мы еще что-то ж нашли шар, да? Вот выжимаем. Revelio. Все, тут больше нет ничего. Можно идти на выход. А, здесь что-то. Мгм. Интересно. Ну-ка. Это тоже этим камнем делается? Нет, это делается не этим камнем. Incendio. Revelio. Короче, здесь что-то делается, а что непонятно. Ну, может быть, со временем. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Самый тяжелый файт, который у меня есть. А как нырнуть? Нырнуть никак. Короче, я понял. Можно только вот так. Понятно. На покатить. А там квест какой-то побочный. Побочный квест — это хорошо. Побочный квест — это нам надо. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it,
I may be able to bring my father some peace. Мне больше нравится, типа, как она делает, ну, как бы рассказывает такую грустную, мрачную историю, как погибло, короче, там целые реликвии потеряли, там погибло много людей. Все лодки, которые туда плавали, они тоже исчезли бесследно. И потом такая, ну, ты нырнешь, короче, достанешь мне реликвии. It sounds dangerous, especially for something of mere Easy. sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Опять какая-то шляпа. Типа, камон, серьезно? При таких, короче, запросах на этот, ну, типа, на технические требования, да, как бы, типа, не смогли сделать нормальное, ну, типа, ныряние под водой и, типа, плавать, возможность плавать под водой. Типа, это бред вообще просто. Ну, типа, Ведьмак 2014 года как бы выглядит в этом плане намного лучше. Да, там есть проблема с анимациями в плане того, что они более резкие, типа, чем здесь. Но всецело, как бы, он выглядит все равно намного лучше. Я уже не говорю про Red Dead Redemption, типа. Интересно, какой бюджет? Вот это вот что? Серьезно? А, вот. Теперь начало прогружаться. Если я здесь встану, то практически не видно ничего. Ужас. Ну, типа я не могу. Я спамлю пробел, я не могу забраться здесь на причал, как бы. Чем я недоволен? Тем, что игру делала компания, у которых бесчисленное просто количество бабла, и она не смогла сделать игру нормально. Да, игра красивая, спору нет. Но, типа... Камон. Ведьмак в этом плане выглядит до сих пор симпатичнее, чем Hogwarts. Red Dead Redemption. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? А у меня вебка лицо не пересвечивает. Подскажите мне, пожалуйста, потому что... I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Ой, не туда. Thank you so much for doing this for me.
and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of Вот your так, мне caliber is кажется, certain to получше, find да? all sorts of Чуть-чуть. things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Стоп. А, показалось. Я уже думал, стрекоза под водой. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Сейчас залутаем тут все Not sure сундуки. how I'd fare in a little place like this. Здесь я сундук не залутаю, потому что замок висит. After what Ranrock did to that goblin banker at золото. Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. Я буду бегать так. Levioso. Cursed fiends. Я был шипастого плевуна. Килл сквозь плащ проходит. Кстати, не обращаю внимания. Типа, приколы с плащом — это вообще отдельная тема. І що це? Много текста. А, это лабиринт.
Ну, плащ здесь, короче, ну, типа, реально отдельная тема. Поэтому... Мне напоминает этот плащ, я думаю, сейчас вспомните из этого. ДЦ, где этот был, как его? И вспоминай. Watch Dogs, вот, вспомнил. Первый. Когда, помните, презентацию на E3, когда там показывали грандиозный плащ, как он развивается, а потом выпустили, он такой блин, и все. Incendiary. Levioso. Levioso. Incendio. А почему, ну, типа, активность не закрывается? Как прикол. Incendio. Почему эта паутина не сжигается? Ну-ка. Когда мне дадут возможность... Не ту кнопку нажал. Типичные юбики, да, ну типа здесь с плащом такая же тема. Когда мне дадут вот, ну типа перки менять возможность? Почему я не могу до сих пор? Reparo. Типа нельзя собрать из костей скелет? Ну ладно. Accio. Серьезно. А это нормально? Игра 2023 года. Какие там системные требования? Ну, давай как бы будем честны, девишка получилась действительно хорошей. Ну, типа, ты вот на это посмотри. Ну, просто висит в воздухе. Ну-ка. 5 секунд, мне интересно.
Какой бюджет был у игры? Ну, типа, какой бюджет был заложен в разработку? Ладно. Игра про магию. Ну, мне, в принципе, моя любимая женщина тоже, типа, такая, что ты докопался до этих тарелочек, это Хогвартс, это магия, типа, такой, как бы вот она появилась и вжух исчезла, все, типа, все магически, все в лор. Кстати, я бы сказал, что движок не оптимизирован. This place has seen better days. One less poacher in the wizarding world. Past the ruins. On the right track. У них дворняги, галочка. Ну, типа, я бы не сказал, что игра оптимизирована прям... Ну, она оптимизирована. Но не до конца. То бишь, ну, типа, не... Ты кто? Где там это? Меня побили. Типа, прикол в том, что, короче, перекат в игре на контр. Типа, я по привычке просто нажимаю Shift, я не знаю почему. Past the ruins. On the right track. Souls like. Leviosa. Incendio. Incendio. Not my fault you're a deadly great spider. Я забыл, что пауки огня боятся очень сильно, поэтому... Чпунь. Так, а здесь, наверное, надо залезть как-то наверх, и там будет лутецкий. Incendio. Incendio. Пещера. Leviosa.
I should investigate. Типа, хотя бы отражение есть, уже хорошо. Не понимать, что я не понимать. Что тут? Revelio. Вот оно как сделано. Угу. 13-й. Понятно. Incendio. Accio. Levioso. Можно я себе как-то забрать? Не поохотишься. Так, я слышу, там что-то появилось где-то. There you are. Encampment. This must be it. 8 legs is simply too many. Looks as if there's more than one way to enter. He doesn't come round now. He'll be made even more of an example. We should have killed that traitor. Many of you are there. One less humour to worry about. You don't believe you can defeat me, do you? Why is it? Potato. You should have fled when you had the chance. Я же нажимал. Я на прохождение не пострадал, да, именно так. Прикол в том, что, ну, типа, я нажимаю блок, он его якобы пробивает, получается. Looks as if there's more than one way to enter. How many of you are there? Who's there? Potato. I won't rest. Much too slow. Potato. Где там он бегает? You're not even trying. Ну, там наковальня. Где тут Ластецкий, где? А где он? Он видел?
Где? За забором. Используя заклинание остолбения. Нет такого же. I'll get you for this! Put me on the ground now! I'll kill you when I get down from here! Release me! What are you doing? That was quite something. Now, to free Arn's cards. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Забавно. Не подсвечивается, ничего с ним делать нельзя. Где тележки? Это тележки? Нет, я тоже думаю, что магические тележки будут выглядеть... А, вон тележки. Я глупый. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Нормально они тут так налутались. А я с этого... А, ну ясно. Магия. Хогвартс. Все окей. Видали? Видали, как могу? Так вот, короче, они тут налутали. А я всего с этого поимел всего лишь что? Перчатки, которые мне не нужны. А, ну пошли обратно. Я не знаю, может, когда маунты откроются, ну, типа, доступ к маунту, да? Типа, по квесту. Дуэльные уловки, успешно используют щитовые шары. 6 раз. Ну, давай. Раз. Так они умрут. Как 6 раз использовать, если они умрут?
Levioso. Accio. Levioso. Accio. А чё, я его не могу за собой нести? Levioso. Даже сова офигел. Accio. А, всё. Простите, пожалуйста. Осуждаю такое поведение свое. Я просто хотел с собой забрать. Levioso. Честно. Так, тут что? Levioso. Accio. А тут ничего. Никак использовать нельзя. This looks intriguing. Levioso. Incendio. Accio. Digo. Заклинание ослабления. У меня нету этого заклинания. Типа я должен был сначала... Наверное, все-таки. Я должен был сначала пойти на занятия. Так, а я открыл в городе этот портал. Сейчас. Не открыл. Окей, идем сдавать квест. Там что-то светится. Levioso. Accio. Levioso. Accio. С использованием медиавити тентака. Где мне взять? Ужас. Я ничего не знаю, я ничего не умею. Я умею только лутаться. Нормальные такие гробницы фараона. Угу. Revelio. Accio. Прикольно. Вот. Именно вот такие вот мелочи, это прикольно сделано. Очень прикольно. Типа интересно, по крайней мере. Стоп. Камень остался, но все осталось прыгнуть туда. Такие вот мелочи прикольные. Ну, блин, камон, все равно, как бы... Как выразилась моя самая умная. Там сундук был возле гроба. Как выразилась моя самая умная любимая женщина. То количество бабок, которые есть в Warner Bros., да, как бы, они могли купить. Ладно, не купить, неправильно. Они могли договориться с поляками, City Project Red, чтобы те сделали им наподобие третьего Ведьмака. Вот так вот. Именно по качеству. Сейчас посмотрю. Не, нету. Сундук только вот здесь вот был. Вот он. Больше сундуков не завезли. Наподобие КП-77, ну... Но опять же, КП-70... Я походу нашел этот...
Я придумал, как дупать вещи, походу. Ну, не дюпать, а этот. Такой, забегаешь в подземелье. Выбегаешь из подземелья. Хлоп. Да ладно, неужели? Я ошибался. Работает просто через раз. Арбузер. Бамбуз. Да, именно. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, On. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Так, что у нас тут? Бой. Понятно. Они исчезают просто. Они просто исчезают. Сразу отправляется в печь. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Таким внешним видом он такой, со мной все в порядке. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic.
Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili-land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Wakanda навсегда. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Я бегу, подождите, я бегу. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupid back! I see you. Easy. I'll watch the light go out of your eyes. Они сделали тему как в этом, короче. Или мне кажется... Как его? Shadow of the Mordor? Типа, что есть главари фракции, да, которые периодически восстанавливаются и так далее и тому подобное. I'm not going anywhere with you. Leviosa! Tell Rookie to find me himself. Только один раз по лицу получил, так что ничего страшного. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Да вообще, бабулин. You all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher?
Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Merlin's beard! How beautiful! What a day. I can hardly believe it. Учетом того, что Мерлин учился в Хогвартсе, серия фильмов, точнее, наверное, не серия, получится какая-то там четвертый трансформер, где там был посох этот от Мерлина, заиграла новыми красками. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books.
Какие-то ворота сверху. Это, наверное, для испытания на метле. Пойду посмотрю. Если по карте свериться. По карте тут ничего не отображается. А вот. Еще испытание можно. Пойду пройду еще одно. Какой колпак не падает при перекате? I know what that means. Merlin trial. Accio! Incendio! Levioso! Угу. Вот этот шар, мне кажется, из той ямки, которая внизу. А как мне его туда загнать? Accio! Я могу его только... Levioso! Incendio! Так, что у меня по этим еще? Как его по заклинаниям, что у меня еще есть? А, ну типа мне до пульса надо. Наверное, смогу вытолкнуть. Accio! Очень забавно. Ну-ка. Можно в другую сторону. Accio! Да, у меня до пульса. А, на нем, в принципе, нарисовано. До пульса же, да? Нет. Странно. Так, на эти 4 башни получается теперь, чтобы разгадать эту загадку или что? Revelio! А, стой, может, Равелио заюзать там наверху сейчас? Да, надо скатить, короче, этот шар. У меня нету заклинания. Я не могу. Подходящего заклинания нет. А стоп, а где шар?
Что происходит? Revelio. Понятно, что ничего не понятно. Шар исчез. Ну, этот куб сюда нельзя. Да, он не подходит. Куда шар исчез? Он же здесь был. Revelio. Короче, понятно, что ничего не понятно. Он же не мог просто исчезнуть. Ну? Типа, что за прикол? Revelio. Да. Он, походу, просто исчез. Магия? Вне Хогвартса. Levioso. Revelio. Некоторые студенты верят, что любой, кто завоевал доверие всех 4 тварей, может загадать желание у этого колодца. Будь то рядом с Фестралом, Грифоном, Химерой или Гиппогрифоном. Прикольно. Колодец можно спрыгнуть? I'm still struggling with that. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. 4 против 2. Нечестно. Хотя... Confringo. There goes my wager. Preparo. Господи, я не тут... Levioso. Accio. Act like a winner. Levioso. Confringo. Accio. Levioso. Hey. Ау. Блин, я не успел нажать. Вот так вот как-то? They made a crap's breakfast out of you that round. Да, try попробуем. Сейчас again. я все сделаю. Если бы еще Yes, I'm ready now. кнопки Very well. обычно Good не luck путал. out there. Было бы вообще превосходно.
Ringo. Accio. Incendio. Leviosa. Leviosa. You're better than that. Leviosa. Protego. Incendio. Accio. Не сломался им ассист. That. Почему-то. What a victory! You've won the tournament! Доброй ночи, Барракуда. Спасибо, что зашел. Доброй ночи, приятных сновидений. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this Обратите simple в yet конце разговора, elegant как token меняется of мимика supreme у dueling вот этого вот accomplishment. молодого человека, который сейчас со мной разговаривает. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my Именно schoolwork. когда он закончит Wonder how my разговор. herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Обратили внимание, увидели вот это туда? Типа он такой разговаривает, и потом такой покерфейс. Что ты Lost to a хочешь? new student? I didn't see that coming. Что ты ожидал в этой жизни вообще? Leviosa. Accio. Это определенно как-то связано с часами. Как это связано с часами, я не пойму пока что. Может быть потом. Что, есть еще файты? Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent Блин, idea. такой манекен. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Actually, I might come back later. That's fine. Revelio. Incendio. Levioso. Accio. Sorry, I'm sorry! Пойдем. Incendio. Как же в Хогвартсе фризит игра. Ужасно. Ну и походу проблема с шейдерами еще, потому что он типа очень такая... Так, что у нас тут? Что там? Настало время, пока ты что-то стоишь на деку. Немножко. А, ну это мы выиграли. С ним мы поговорили. И с этим мы видели. Мне сейчас надо к профессору Гекату бежать. Что мы и делаем, в принципе. Cannot win, but where I can't wait to watch you try.
I don't mind living in a dormitory. I wish Professor Garlic. Это внизу. Perhaps one day someone will write a book. I doubt there's ever been a headmaster in here. Handy. She growing Punja's onion again. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Какой-то буйный корень. Should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get... I wonder if hippogriffs like knotgrass. The best time to plant a seed is last season. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion.
I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And Hufflepuffs too. At least you did. Почему ты отворачиваешься от меня, когда разговариваешь? Смотри мне в лицо. Ужас. Here we are. Home of the... Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Лутаться. И как его атаковать? Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Перерыв. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class.
What are you up to now? And with that helpful reminder. Should always wear our hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my... To make anything good, we must first understand it. That goes for plants as well as fences. Progress and preserve are as necessary in the greenhouse as in the great hall. I've always said that travel broadens. I never know what to say when I'm... It doesn't seem right to me. Always encouraging me to keep plenty of food. Incendio!